Angithathele lithuba balaleli nginivusele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu losithandzile nakulesikhathi ukuthi sibe khona. Sihlale phansi sive livi lenkosi. Kuphila ulifa lelimangalisako. Lilanga lilinye lisibusiso, lilanga lilinye liyasimangalisa. It's more of a miracle. Ngaleso sizathu siyambonga uNkulunkulu kokuthi sibe naso lesikhathi sekuthi sihlale phansi silive livi lekuphila. Livi lenkosi namuhla litholakala encwadzini yabaseKorinte besibili. Sitawufunza chapter 4, sifunze kusuka ku verse 7 sime nga verse 18. Kepha lamagugu lesinawo siwaphethe ngetitsha telibumba. Lokho kubonakalisa ukuthi lamandla lamakhulu kangaka akasiwo ethu kepha ngaNkulunkulu. Sicinzetelwa nzawo tonke kodwa asibotfoki. Siyacakeka kodwa asipheli mandla. Siyadingelwa kodwa uNkulunkulu akasilahli. Siyamukulwa suwiswe phasi kodwa asibhujiswa. Solomane sethwala njalo emitimbeni yethu yekufa, emitimbeni yethu kufa kwaJesu, kuze kuthi nekuphila kwakhe kubonakaliswe emitimbeni yethu. Ngobe thine noma sisaphila sinikelwa mihla le ekufeni ngenxa yaJesu, kuze kuthi nekuphila kwakhe kubonakaliswe emitimbeni yethu lefako. Kanjalo ke kithi kusebenta kufa, kepha kini kusebenta kuphila. Umbhalo uthi, ngangikholwa kuNkulunkulu ngako ngakhuluma. Nathi futhi sinawo lo moya wekukholwa kuNkulunkulu. Ngako ke sikhuluma sathi kuthi yena lo Nkulunkulu lowavusa inkosi Jesu, nathi uyawusivusa kanye naJesu asethule kanye nani kuye. Ngobe konke lokho kwendelwa nine, kuze kuthi umsa usenabela kubantu labanyenti, kwanziswe kubonga kwabo, kube ludumo kuNkulunkulu. Ngako ke asidzinwa noma lingephandle lethu libhubha, kodwa lingekhatsi lentiwa libe lisha imihla ngemihla. Ngobe lolusizi lwethu luncane futhi lwesikhashana, lusilungiselela inkhathimulo lengenawulinganiswa yaphakathe. Tsine asibheki lokubonakalako kodwa lokungabonakali, ngobe loko lokubonakalako kwesikhashana nje, kepha loko lokungabonakali kwaphakathe. Ake sithandaze. Siyalibonga Baba livi lakho liphilile, liyasikhutsata nangetikhathi tekucindzeteleka. Siyabonga Baba sisalihlephula lende lisiphilise, lisinikete kuconza nekwati kokuthi wena udzingene kuphileni. Siyabonga Baba sisalalela uNkulunkulu wethu ongcwele alisinikete kukhuthatela, alisinikete nekokuthi singaphele amandla egameni lika Jesu Kristu. Amen. Ngiyanaka abazalwane lokho ukuthi ngetikhathi tekuhlupheka siyavama ukuthi sitikhanze ukuthi sesibantfu labaphelelwa ngemandla, sesibantfu labashayeka kalula, abashaywe sitha, into lekungafanele ukuthi yenteke. Kumqoka abazalwane lokho ukuthi sinake lokho ukuthi noma sitivela sibuthakathaka, noma sitivela kungazi ukuthi asikho kahle ngetimo letikhona emaceleni kwethu, sikwati lokho ukuthi lengekhathi kithi bazalwane kunemandla lamangalisako labekiwe ngesikhathi uthola Jesu senziswa. Moya loyingcwele abeka liphawu lwakhe lokho ukuthi uyangena emndenini waJesu Kristu wekuphila lokuphakathe bese womukeliswa emandla. Lamandla langake ngiwo langumthombo wekuphila. Ngiko ke namuhla ngifise ukuthi sikhulume bazalwane ngaloko ukuthi hamba ngalamandla lafihliwe ngekhathi kuwe. Go in that power, because la kuwe kunemandla lamangalisako lamele kokuthi ngetikhathi tebumadima abesaya kuphasa, abesaya kucinisa.
ngiyanaka lokho ukuthi bazalwane kukhona into lekufuna siyinake lokho ukuthi lendzaba yalamandla akusiko ukuthi ungubani noma akusingawe kodwa lendzaba lena ukuthi lamandla akhona siwaphiwa uNkulunkulu ngemandla futhi la free. Nawuthi uyanaka bazalwane ufunza live lenkosi kuzenzo zabapostoli lapha ku chapter 1 verse 8 uthi nakabhala lo mbhali uthi ke manje nakabhala uthi ke ngakho ke niyawumukeliswa emandla lokusho ukuthi nasafikile emoyeni oyingcwele kunemandla lafika ko nasithola ke insinziso bazalwane emoyeni oyingcwele uta nale package uta nalamandla afika wabeke la empilweni yakho kuthi na umukela Jesu automatically sewunemandla lamandla langa ke bazalwane ekokuthi na uqhubeke endleleni ube nalo lo mfutho ube nako lokuthi ube nekusima ngoba lapha kusembini move phela lapha umpostoli Paula nakatshela Timothy athi Timothy hlanganyela nami ekuhluphekeni njengelibutho lelihle la Jesu Kristu lokusho ukuthini bazalwane na kusho ukuthi na usinziswa automatically kunemandla loniketwa wona hayi emandla etikhwepha ekuthi usikhondla yini kodwa kunemandla inner strength lehlethi ngekhathi kwa wonke emzalwane lekwekuthi netimpi labhekana nato akhona ukuthatha inqobo manje ke bazalwane ngiyathi ukuthi kunebantu labaye bathi bona babanikati bemandla thide size nathi siba worship noma ngabe uvelelwa yini akusiko wrong ukuthi uhambe noma akusiko kabi bazalwane kokuthi uhambe uyothola umthandazo kodwa noma ungayi uyofuna umthandazo kufuna wathi ukuthi nawe unawe amandla nawe ubusisiwe because now usenziswa ungene emndenini waJesu Kristu uthi utawuphiwa lamandla because moya loyingcwele ungena nale package yalamandla lafika hlale ngaleso sizathu nemandla ngiko ke bazalwane kumcoka lokho ukuthi sathi lokho ukuthi we are empowered capacitated siqinisiwe na ungena ensindisweni awungeni njena ungatholi lutho kodwa uyaphiwe amandla emandla kunqoba inhlobo tetimbi lotawuhlangabetana nato ngiyanaka lokho ukuthi ke bazalwane na ufunza lo verse 7 bazalwane ukhuluma kona ke Paula uthi ke manje kodwa lamandla langa kuze kuthi bazalwane singahambi sikhukhumala singahambi sigabatisa uthi lamandla afakwe etitsheni telubumba etitsheni letibuthakathaka kuze kuthi singathi shaya isifuba usende ukuthi sibe buthakathaka so that lamandla langa singani uhamba njena sigabatisa ngawo lokuthi sathi lokuthi lamandla langa anytime uma singasamethembi uNkulunkulu lamandla langa angeke akhone ukusustain ngiko ke sometimes athi Paula ngathandaza kathathu ngithi uNkulunkulu akalisuse lelinyeve emtimbeni wami kodwa uNkulunkulu wathi angeke ngilisuse kodwa ngidakunika umusa wami yini sizathu Paula na anike lobuthakathaka ufundiswa lokuthi akusiko kwakho lokuphethe kodwa ukhona lokwebolekile manje sinemandla bazalwane lafihliwe la ngaphakathi kodwa uNkulunkulu ufuna sithobeke ufuna ukuthi noma sinalama gifts noma sinaletipo letimangalisako labanye bayabavusa labagulako labanye banemandla ukuthi bafundzise babe bothishela labanemandla labanye banemandla bazalwane ukuthi baprofete liphile libandla kodwa lokho lamandla lango akusiwe ukugabatisa kodwa ngemandla kobolekwa sebolekiwe lamandla lakadzinga ukuthi sidepende kulomnikato lamandla haleluya ngako siniketwe lamandla sibuthakathaka thina ngeke sikhona ukutimela singakuthi simiswe nguye naku bazalwane lesikunakako lokuthi ke bazalwane lamandla langa anemnikati wawo siwaphiwe uNkulunkulu ngaleso sizathu bazalwane kufanele kusithobise lokuthi noma singakhuluma ngetilimi letimangalisako tetingelozi kodwa nakusiko kwethu ngoba thina sibuthakathaka kodwa nemandla lesinawo sebolekiwe siphiwe lamandla anytime umnikati wawo angawagodla lamandla akusiwe ukuthi kumbe singahamba siwashengetisa njena kodwa ngemandla ekusisustain ekuthi sikhone kulwa ngetikhathi tetimbi ngetikhathi tekuhlupheka
Hallelujah. Nakulokunye lokunaka kubazalwane lokuthi thina njengabazalwane asingaqabangi ukuthi inhlupheko asinawungena kodwa. Hayi labanye bashumayela livangeli lelithi uyabona nasewuhluphekile nasewusindisiwe angeke usahlupheka, angeke usangena ngomkhuhlane, angeke useswela, angeke futhi wena usalala ngisho esibhedlela. Cha bazalwane, nathi thina lesindisiwe siyawaface ama adversities, siyabhekana netinkinga. Asisiko ukuthi thine lesisindisiwe asisathinzeki, siyathinzeka nathi. Ngiko kumpostoli Paula uma kakhuluma lapha uthi nathi thine siyaqinzetelwa tinhlangothi tonke. Hey lalelani bazalwane, kunetimo noma ungema ushumayele leti qinzetelako tiqinzetele phansi. Uyadzinga ukudependa kulamandla ekokuthi yeJesu lesimo siyangiqinzetela, anginawe mandla but ngiyawadzinga amandla lavela kuwe. I need le encouragement, ngiyayidzinga indzaba yokuthi ngikhuthadwe nguwe. Hallelujah. Manje bazalwane singeke manje kusho ukuthini lokhu bazalwane? Kusho lokhu ukuthi kufuna sathi phela bazalwane lokhu ukuthi nathi kufuna sibe alert, nathi kufuna siqine, nathi kufuna ukuthi sigadze sibe nemehlo laqaphele ngoba sithi abazalwane siyalwa ngaphandle, imbi iyashisa ngaphandle. Singeke bazalwane sikhone njena ukuthi sikhululeke sikhibike bazalwane ngoba bazalwane nathi siyashayeka. Hallelujah. Nathi kulamalanga sishayekile, labanye bethu bashayekile, sihanjelwe ehlobo tethu lesithanda kusishayekile silibandla abazalwane, sishayekile ngetindlela letehlukene, sishayekile simafamilies, sishayekile bazalwane. Kodwa noma kunjalo asiphansi, siqhubekela phambili because siyathi bazalwane ukuthi noma singashayeka kodwa singeke bazalwane siphelele phansi. Kunemandla lasinikete wona uNkulunkulu, emandla kusivusa, emandla kusustain. Hallelujah. Noma ngabe sifikelwa kudzinwa, noma ngabe sifikelwa tintfo letisenda siphelele ngemandla letisikhubataka kwendleleni, kodwa ngeke bazalwane siyekele kulwa. Noma ngabe siyaqinzetelwa ngeke siyekele kulwa ngoba noma sikholwa bazalwane siyabhekana naletingqinamba. Kodwa into lemqoka bazalwane ngilokuthi bazalwane funa sathi lokuthi noma kunjalo akhona emandla, thina ngeke size sife, angeke size sibhujiswe. Yini sizathu bazalwane kuthi singeke thine sifike lapho khona siphelela phansi khona? Sizathu yini bazalwane? Kunemandla lamangalisako. Ayize ngamkhumbula lo mhlabeleli lothi akhona emandla lamangalisako asengatini yaJesu noma yachitheka 2000 years ago. Kunemandla bazalwane lathi nayehla ingadi Calvary eyaniketa kuphila kulabo lebebawiki, kulabo labebehlulekile. Kunemandla lavele Calvary. There is power bazalwane in the blood of Jesus. Lamandla langa bazalwane ayasustaina. Athi lo mnye umhlabeleli mangifikela kudzinwa, when I get tired along the way, he gives me power to press on. Ngaleso sizathu press on ndakababa. Awusiwe wedwa losetinhluphekweni, akusiwe wedwa losesimeni sekweswela, akusiwe wedwa losesimeni sekudzelwa, akusiwe wedwa losesimeni sekwakuthi ushiyeke usale unestunge ngoba tikhona leti tihlobo takho letihambile. Kodwa noma kunjalo, look unto the Lord. Mbheke Jesu. Hallelujah. Ngiyamnaka nakabhala Jakobe chapter 1 verse 2. Uthi nanifikelwa tilingo nibothi kuthokota konke, nibokhuthatela ngoba noma sikholwa abazalwane tiyafika tilinga, kodwa kufuna sathi thina sifani nebelive, bantu belive baphelelwa ngemandla. Thina noma tinto tibhetha kunemandla lasiwatholako uma simemeta simcela uNkulunkulu, uma sibhekise emehlo eCalvary kunemandla lamangalisako. Uma kakhuluma ke Paula lapha abazalwane uthi ke Paula bazalwane lemitimba lamagugu labekiwe, lamandla lamangalisako abekweke kule teacher letibuthakathaka leni bazalwane, kuze kwekuthi ke bazalwane sitowathi lokuthi asiphileli
asikhona ukuthi lwela but ukhona lo silwelako nguJesu liqobo lwakhe. Uthi manje kulethi inkinga lesingena kuto Jesu bese uyaphakama, Jesu bese uyavela, he gets elevated, bese siyawabona amandla akhe. Yini bazalwane lokakushoko letimo lesihlangabetana nato nathi sifikela tingazuthi tiyasihlasela bese Jesu phakamisa standard, nakaphakamisa standard bese ayabonakala amandla akhe. Haleluya. Ngiyanaka bazalwane, Jesu lapha nakathi awuphilisa lendvodza lebe ingabone emehlweni kuLuke chapter 9 nawufunza kuverse 1 to 3. Manje bayabuta abafunzi bakhe bathi Jesu ngubani lo wona batali bakhe enilabona kuze kuthi lendvodza lena ingabone emehlweni. Uthi Jesu kude naye azange ona nebatali bakhe azange bona, kodwa lokhu kwendelwa ukuthi lithe ukhatimuliswa ligama la Jesu. Kunetimo bazalwane lethi uNkulunkulu latvumelako ekuphileni kwethu so that titewuvete amandla uNkulunkulu, titewudemonstrate ukuthi ukhona lo wengamele konke. Niyanaka yini bazalwane kusi kulamalanga lesimo lesibhekene naso sekufa, into lesivetile kakhulu, sivete ubungqongqoshe baNkulunkulu, sivete isovereignty yaNkulunkulu. Noma sinabo bodokotela labatrain iminyaka kodwa baphakamise etandla, noma sinabo labanemakhono lathite kutetempilo nabo baphakamise etandla, emehlo abo bawaphakamisele eCalvary. Haleluya. Nathi bazalwane ethi inhluphekweni lesibhekene nato, ethi inkingeni lesibhekene nato, ekucinzetelekeni ekuhluphekeni lesikuko bazalwane, asathi lokuthi lusito lwethu lukhona eCalvary. Nasiphakamise emehlo ethu simbheke Jesu, kunemandla lesiwatholako. Manje kufunekani bazalwane? Kudzingeka ukuthi sivume lokuthi lo mnikati wempilo asivocavoca. Haleluya. Athi Jeremiah, nami ngiyafuna ukuthi ngifanane njenganalo ubumba esandleni sembumbi, nangabe angiputshuta angibhekisalela angivoca afuna lokhu lakufunako, nami ngivume, nami ngicooperate kuthi angende lokhu langifunako. Sikhathi bazalwane sekuvumela uNkulunkulu kuthi avocavoca impilo tethu. Sikhathi bazalwane sekuthi Inkosi yena mathanze empilweni tethu. Na ufuna kwenda lokhu ufuna kwenda kwende, thina lesitakwenda nje nasitawubuka wena. Hallelujah. We are looking up to you. Siyavuma kuthi usende njani na, usivocavoce. Siyavuma khipha sitshalo sifunako kithi, thina lesikwendako we surrender our lives unto you. Sithi Jesu wena unemandla ethu kwempilo, noma ngabe kuvelani ngeke sifele ehlane ngoba unemandla ekusiphumisela ngaphesheya. Haleluya. Ngiyanaka bazalwane lokho ukuthi siyathinga kuthi noma silimele noma sihuzukile, usho njalo Paula uthi siyashayeka siyamukuleka nathi, kodwa noma simukulekile asifanani nebelive ngoba kunemandla lesirelaye kuwo. Haleluya. Asengikhulume nganaku leni siqinisele bazalwane sishayeka kangaka, leni sichubeke kulweni noma tinto tihamba tiphambana nathi, noma umoya uphambana nathi, kodwa we keep on persevering, siyaqhubeka siyalwa. Lalelani bazalwane, ngiyamthanda uMapostle Paul nawufunza lapha kuverse 12. Uthi Paul nakakhuluma lapha ebandleni laseKorinte, uthi uyathi ukuthi bazalwane nathi onke malanga sisengotini yekufa every day. Hey lalelani bazalwane, nginakile lo uthi ngesikhathi sabo Paul kushumayela elivangeli kwakune price tag lenkulu, kwakunebumatima. Impilo yabo Paula yayisengcophelweni yokuthi noma nini bangabulawa. Nakani phela bazalwane, bafunzi baJesu labanengi bafa ngekubulawa, labanye bafa ngekubethelwa, labanye bafa ngokushiswa, kwakungasiko lula. Kodwa ngiyanake bazalwane kuthi noma kunjalo bathi singeke sibuyele emuva, we are moving on. Yini lengasenda bazalwane singabi offensive nathi, singaqhubekeli phambili. Haleluya. Yini lele kugilako wena namhla singasho ukuthi hey uyabona thina namhla siphelele ngemandla. Bahambile bazalwane bethu, njengoba bahambile bazalwane, thambile ehlobo tethu, sinelusize enhlitweni that should cause us to sit down. Uthi ke Paul lalelani bazalwane na, uthi lendzaba yekufa
lesiyibona thina every day, lesiyiphatha ngetandla ayisendi siyekele. Hallelujah. Leni naye Paula na uthi Paula lento lesilwela ikuphila kini. It is life unto you. Lokusho kuthini na lendzaba yelivangeli nasiqhubeka siyifafata idala kuphila kulabantu. Hallelujah. Ngoba vele sonke sitawenda njani bazalwane na sitakufa. Kona siyadzinga kuphila lokuqhamuka ngemandla elivangeli. Livangeli linemandla lidala kuphila. Livangeli lidala into letisha. Livangeli lidala iassurance yekuthi hayi nako kuphila, and that gives hope nakulabo baphelele lithemba. Kodwa nabanalo baliva lelithemba ukuthi na uthole Jesu nekuphila lokuphakathi, then there's life in that individual. Hallelujah. Naku lokunye bazalwane ngifisa sikunake lokho ukuthi lo mvuzo le reward bazalwane yini bazalwane lo mvuzo. Uthi ke manje nakabhala lapha Paula uthi siyathi lokho ukuthi lokusenda singaphelelwa ngemandla. Ngiloko ukuthi nakabuya Jesu athe ulandza libandla nathi utasiniketa lamandla luvuko, the resurrection power. Utasiniketa lamandla ekuthi sikuthole kuphila lokuphakathi. Hallelujah. Uthi ke lo Jesu utasivusa nofunza verse 14 utasivusa into bazalwane lesisimo sethu, into lengemandla ethu, noma ngabe silele noma ngabe sivukile siyathi ukuthi sinekuphila lokuphakathi. Hallelujah. Eternal life. Nayo lento bazalwane lesenda ukuthi thine noma sikhala noma simemathuneni ehlobo ethu lethambile noma sekuhambe etsineke basikhalela labanye, into leyasijabulisa ukuthi sinekuphila lokuphakathi. Eternal life. Hallelujah. Naku lengunakako uthi ke umpostoli Paula ngiyakholwa nginesiqiniseko ukuthi ke lokuhlupheka kwalamhlabeni kungeke kwangivimba ukuthi ngikuthole kuphila lokuphakathi. Eternal life. Nayo lento uthi ke lokuphila lokuphakathi kungetulo kwale minako elelive, kungetulo kwaleti nhlupheko talesikhathi. Ngiko ke athi ngiyakholwa lokuthi leti nhlupheko talesikhathi dingeke talinganiswa nengatimule lesiya kuyo. Hallelujah. Siye ngatimulweni, siya ku eternal glory, siya etintweni letimnanzi. Angathi bazalwane ngiyamuva phela Paula bazalwane khuluma into lengazuthi ayivakali kahle. Na ufunza Philippians 1 verse 21 athi kuphila kimi kuNkristu nekufa kuyinzuzo. Yini sizathu na? He is assured of eternal life. Uyakholelwa lokuthi nakehlukana nakahakulula lo mtimba wekufa sewunekuphila lokuphakathi. Ngiyo lento ke bazalwane lenda Paula athi akunendzaba ngaleso sizathu noma ngabe kufikane noma ngiyashayeka ngine confidence kulamandla kuthi lona loqala umsebenzi empilweni yami utawuqhuba kuze kube selisukweni laKristu. Hallelujah. Unemandla mntaka baba. Sewatholile wena lamandla sesiyavala, sesiyathandaza. Kunemandla lamangalisako. Noma njena asethitshende tibuthakathaka kodwa lo nkulunkulu wethu akakasibeki sabadengwane. Nasingena ensenzisweni, we have the power to rule over amandla esihogo, the power to rule over sitha emandla tilingo lakhona siniketiwe amandla. Nakakhuluma ke bazalwane Johane chapter 1 verse 12 athi bonke labamemukela wabanikete amandla kunqoba njengebantwana baNkulunkulu. Sinale hope bazalwane, sinale lithemba kuthi akungabi nalutho lolutasethiya ekuthi nisifike engatimulweni because siniketiwe amandla amahala. Yebo labanye bayawathenga amandla, labanye bayawathengisa amandla. Thina labandleni asiwathengisa amandla because amandla khona asengatini ya Jesu. There is power in the wonderful blood of Jesus. Lamandla amahala asidinga siwathenge, akudinga siwakhiphela imali, akudinga sidizele bashumayeli. Kunemandla lesinawo. We just need to tap into this power. And lamandla akhona sengatini ya Jesu. Bonke bantu bangawa-accessa lamandla, bangawathola lamandla. Akaniketwa labatsite kodwa bonke labamemukela ubaphile amandla ekuthi bakhona kunqoba. Ngalesikhathi sitawuthandaza ngiloyo lokhona athi Nkosi
nami ngiyawafuna lamandla emandla kuba encouraged kulesikhathi sekuphelelwa amandla lesibazalwane besikhuluma nalabanye sibekiselana ukuthi uyathi kulamalanga le ndlela besishayeka ngayo boza usaba ngisho kubamba licingo ukuthi ngiyalibamba ukuthi angitshela ema good news noma angitshela ema bad news uthi Nkosi utawuthini kodwa noma kunjalo siyambonga uNkulunkulu ukuthi akhona emandla uyasivuselela nakulamalanga uyasipha lithemba nakulamalanga emandla sengatini yaJesu siyawabonga lamandla uthi ke manje lamandla noma thina sibuthakathaka kunemandla dynamite lehlethi lengekhathi kule mitimba yethu sometimes silala phansi singakhoni nekutimela singela batasisekela kodwa there's still power that God has deposited in you. Athi ke manje la kakhuluma na Gideon hamba ngalamandla you are a mighty warrior unemandla lamangalisako because na umntwana waNkulunkulu kunemandla lamangalisako sesiyathandaza siyabonga baba wethu lengcwele anyalo egameni lika Jesu kuthi noma thina singathi vela siweak singathi vela sibuthakathaka kodwa asimane sikhumbule ebuthakathakeni bethu noma tinkinga talomhlaba tisihudla kodwa wena uNkulunkulu awusishiyi sodwa kunemandla losinikete wona lesingalwa ngayo ya baba wethu lengcwele noma singakhathala kodwa lesikuthandzako ngiloko ukuthi ukhona lonemandla lamangalisako mhlabeleli uthi nasesikhathele kulweni asimtshele losomandla lonemandla onke longqongqoshe wekuphila siyabonga baba ukuthi lamandla lavusa Jesu kulabafile siyawafuna kwa experience athi Paul nami ngiyafuna kueva lamandla ngiyafuna kwa experience yebo sitha siyashaya sivele sibuthakathaka tifo tingasishaya sivele sibuthakathaka tinhlupheko tingasihudla sivele siphelelwe ngemandla enyameni kodwa lingekhathi lethu liyavuselelwa each and every day siyabonga babe vuselela nananguya loshiwe esihlobo vuselela nananguya logulelwako vuselela nananguya loweswela umsebenzi vuselela nananguya lobhekene nembi yemadimoni lamhlasele naye mvuselele because akhona emandla losiphe wona nasifika insizisweni so uphelelwa ngemandla so ukhathele kodwa akhona emandla